Tapi ini benar-benar ini, kata saya kalau air masuk sini malah bersyukur saya kalau air masuk. Air PAM itu masuk. Gitu. Kecuali kalau turun hujan, senang kita kalau ada hujan tuh. Itu tong-tong itu diisi semua. Bersihin, baru isi. Gitu. Kadang-kadang kita sengaja di tempatnya. Locals here have expressed hopes that the city administration would finish the development of the water drinking system by this year, so that they would no longer have to store rainwater. I'm Alexander Sinaga for the Jakarta Post, signing off.